Africa we love on a Pan-African Tuesday right here 104.5 Vibes Radio with the local energy provider Utada. And of course Kevo Barman the topmost right here, na kama kawaida masi wapeleka na marada, tunapeleka ma frequencies zetu vile ziko. Wale wa Kanairo kama kawaida ni 104.5. Na hiyo ndio shughuli yetu kubwa manze, watu wa Mombasa 98.7, bila kusahau Nyeri Maika 98.8, wale wa Meru 107.1, 107.5 Eldoret. Mesemo Merupian. Merupian hapo hivi Merupian. Good stuff. And big up all massive and crew, all kind and massive manze, wana stream online on vibesradio.co.ke. Even if you ufanya manze MVP, you are the MVPs, and this is your number one show, Morning Vybez. Exactly. Right now at about 13 minutes after 9, Buddha, final hour of the show, traffic jam hour. Leo tunaenda kuifanya vi different because the one and only Butita is in the building. Buddha. Masai hapa manini mabottles mazee. So unajua wewe Butita sasa mali umefika, you are uko kwa throne, you're thriving mazee. Inafaa hata hiyo kiti inaona it's not enough for you. Nashukuru hata vile nilikuwa nakaa kwa barabara imefungwa nikadhani ni summit, kumbe ni mimi nimefungwa. Tunashanga wanaachiliwa tu Buddha. Unaona kwanza ile na makarao ukasema hapa kama kuna president anapita, kumbe ni wewe, kumbe ni mimi nachungwa. So ambapo nataka kuniambia tao makarao ni kibao sana ama guess nini, yani sahi quarter standstill. I think ara makarao wa Kisii wapi wameletwa Nairobi. Wallahi. Exchange program jikazi ni mob. Sasa nataka kiko my makarao pale yani life yake yote alikuwa kiganjo na akarudi Ocha. Ajui tao. But hizi conversations za climate change, hizi ma summit, zikuangana any importance to you as an individual? Kama unaonanga hizi stories za jaba. Let's go now in terms of lobbying governments to make policies zenye zinaweza saidia mraia, because unacheki at the end of the day we can only it's our initiative we kama individual ku contribute towards kusikwa na climate poa, but kuna policies zikikreatiwa huwa zinafanya kitu na kwa fast. Kuna tu policies manze mingi sana, unaona. Una vitu kama kukata mti kuweka vitu za advertising, kuna kwa na policies around hapo. Such things vitu, yani kuna policies zinaweza, so idea ni ku lobby the governments and stakeholders to push or to put in structures. Unadhani hii idea kupanda mamti inaweza saidia, you know, to because nimecheki maze kuna marive zime dry bro, some lakes. Inasaidia. Reason hata nakwambia story ya kwa kama policies na nini ni ati inaweza kwa tu ni rule. Kama unafanya hivi unafanya hivi. Unaona kama kitambo ilikuwa gati ukikata mti moja unafo plant. Exactly. But ilikuwa ni woye. Please ukikata moja panda mbili. Sisahau. You go to all these companies zenye zina benefit kwa stories za timber na wasi wote wanafanya stories za mbao na nini. Like rule ni hii. By the way, lazima ukwe na kama ni busy yako, lazima utugetie heka zingine ka 20, lazima upande trees huko before uingie huku. Lazima utuonyeshe every year. The same way unaonanga gambling companies zinaenda kufanyiwa ka vetting before the next year ndio wapatiwe license. The same way inafaa kwa stakeholders wote ama wase wote wako kwa hii biashara ya mbao, kitu yote yenye na energy nini, come back we vet you. Kwa sawa company yako ina emit vitu vile inataka, kuja tukuvet tujue contribution yako kwa climate. Let me say something about that. Buddha, mi unja nimeishi Kisumu. Your lake Odumo. Oh my God, Kev. Chafu. Buddha ni chafu. It's so dirty, but some of these companies, you know, they're so powerful. Ando wanafanda ma politicians nini. So they're always there. Somehow yani hata kama wanaribu environment, they always hakuna mtu atakuwagusa. Wanamwaga kila kitu hapo ndani. Unacheki. Sana tunapata unaenda Kisumu 70% wana access ya fresh water. So the biggest fresh water lake. The biggest fresh water lake. Simply because kuna company labda imekuwa hapo many years inaendelea kutupa waste pale. Inafaa kwa sheria manze, kama this year mjakuwa cleared for kuendelesha watu wasafi hapo vile mnajua vile waste yenu na managewa ama nini, ampati license ya next year, unaona. So vitu kama hizo, but it can only play a fraction of it, ka 60% ama labda 40, but hiyo the rest ni sisi tu the raia. Unapata hiyo kampuni labda inatupa waste, lakini watu wangapi wanarusha
plastic hapo ndani. That's the other thing. Yeah. So we all have a role to play. So my guys, kumbuka, Eddie Butita is here with us. Director SPM Buzz is also, he's been on your timeline for the longest time ever. Very. He's just part of our DNA sasa. Leo tunaongea. Anakuwa na mambo mingi. Manze. Hata leo kuna dikrom. Watu wajazoea ukiongea vitu policy, environment. Maisha yangu ni policies. Yeah. Like sisi ni watu wenye ujipata mahali tunatoa mawaidha 2 ama 3 zitumike mahali. Just like Jalas, do you see yourself kuingia kwa maneno ya governance, siasa at some point? No, for now I don't see myself vying for any elective position yet. But I see myself in the government, but not in form of mwanasiasa amepigiwa kura. Utakuwa tu yani, the powers that be. Kwa sababu serikali ina depend kama sasa niko ndani ya serikali lakini mimi si mwanasiasa. Sasa ina depend role yako na play ni gani. Because I feel like the government ecosystem is so big. Yeah. So you don't need to be a politician, an MP or nini. Kuimpact your change, but if need be, that's where you can also start from. Because sasa pia hapo ndio ingie bunge pale ukwe lawmaker. What's your role by then now that you're working in government? No, I'm not. Ama you affiliated? There is a difference between working in government and being in government. Okay. Well, now that you're in government, working in government, what's your role? Is that you've been employed. Working in government is that you've been employed. You are there. Kwa payroll. Being in government is that uko tu mahali kwa serikali. Ngoja. Uko na payroll ya serikali ya gava. Serikali iko na pesa. Uko na payroll vile kama muuliza. You have a payroll bro every month. Sasa working for government means you are paid every month. Good one. Being in government means you are paid anytime. You're already a politician. Anytime. Huyu mwanasiasa. Hii imeenda. But kind of official and official role. I've been really trying to be one of the advisors in terms of creative economy. Especially on the side of emerging media and content creation. Just to see how we can leverage on that new space to make it a better place for creators. And also pia gava benefit juu pia so good stuff. Kwanza leo nataka tuongee dynamics of online businesses for young people in Africa, lakini from a Kenyan context. In Africa, squeeze na deal na Africa tu. Buda, unajua kwanza leo tunaongeanga story ya Pan African agenda. Inatoanga Pan African Tuesday here on Vybez Radio. Sasa guys, once again Eddie Butita is here, director SPM Buzz. Tunarudi in a bit. It's 20 minutes after 9. I've got some Western and alkaline texting. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP, no negative vibes. Right now 24 minutes after 9. Tuko hapa hivi na Butita. Yes, that is he's a director by there. Unajua Butita. That is Eddie Butita. Butita the comedian. Unajua unaweza fanya watu wadhani ni kampuni moja. Tupeleke na rada. Hiyo SPM ngapi? SPM Africa. SPM Africa iko na SPM Stage Presence Media na maana SPM Stage Present Media. It's a marketing agency. Then we have a digital media called SPM Buzz, and we have SPM Africa Studios, which does productions like Anasto to My Ex. So basically good that's stuff. content. But you guys, do you have a studio like this one? Okay. We see. On a lighter note. Okay. I'm playing. Okay. Anyway, so Butita. But we have a good background. Bro, you know one thing I like about SPM. I'm a journalist to SPM, the correspondence nini. Buda simko kwa grao. Yeah. Yani everywhere. Hata huko hivyo kwa Climate Summit, the SPM guy is just there. Kwanza hiyo story yake ya Salasia. Ndio ilibamba watu. Salasia, I don't know. I don't think he understands matters climate change. But anyway, I'm not here to judge. Now, Butita. That's Salasia. He had to answer like that. You know, I don't know whether he was joking or was serious. Stuff, the SPM Buzz, this platform, big stuff, man. Was it your idea? Or you just decided to partner with the guys who started it? No, it's okay, I'm the vision bearer. Idea ni yangu. Mimi nilikuwa founder. But nilisika opinion kadhaa because it was created by the need of people wanting information now. Ili create one? Actually ili creatiwa 2018 December, but ilienda lifetime ya COVID. What? The perfect time to go live. Yeah, it was supposed to be to be on air kwa ilikuwa ianze 2019. But then 2019 hatukuwa na team ya kuirana. So time COVID ilikam juu tulikuwa
timu yetu ya ground ilikuwa haiendi mashughuli, hatuna events, hatuna nini, tukasema si tuiskume before tupate mahost. Nao ndio wasa wakakuwa mahost. Sasa tuna kureplace sasa hizo roles zingine. Jumtuka Kido alikuwa alikuwa project manager, kwa tunasaidia pande experiential na operations manager bado kwa marketing, but sasa akajipata fall in love na hii vibe because tukifanya zile shughuli zingine campus tour nini tulikuwa tunapenda kusema hiyo kitu ya set twende hewani. So kuna sema ngawasi wako home wanangoja kujua nini inafanyika. So tukiwa kama show Nakuru tunawapea update from tukiingia Nax mpaka tukimaliza. Yani tulikuwa wako sawa hiyo story. So tulikuwa tunataka ku replicate hiyo kitu, tulifeel wase wako na okay, it's news because it's fresh, but now because there is digital and people are updated, who has the time to wait? Wataka vitu instant. Yani news sahi inaenda depending on how fresh it is. See ati how big that news is. Wow. How fresh it is. Unacheki sahi president amedu kitu sahi immediate, mtu anayangukia immediately, ana feel ako privileged sana. Manze umecheki hiyo kitu, hebu ingia nini wa but ikika after some hours inaenda kilose taste because internet imedilute vitu hivyo. Kwa hivyo unataka kuniambia by the time inafika jioni hiyo news piece it's old? Yeah, actually now the format is like by the time we watch news jioni is like it's a culmination of a ceremony of things that have been happening during the day. You see? So now the need for knowing something now is what inspired SPM and the idea to have an opinion on everything, because our whole idea was it's basically what kitu hata naona pia nyinyi mko direction ya ku bring more people kwa one subject. Naona. So yes, kama hiyo kitu ya Salasia inafaa irudi tena studio, watu wengine wanaanalyze, unaona. Like let's get an opinion ya kila mtu kwa hiyo kitu. Alafu ingine ilikuwa pia kuamsha pop culture na entertainment. Yeah, nilikuwa naenda hiyo direction, but before we get to pop culture, ukiangalia strategy yenu moving forward, is it about like you said, bringing in live news, instant news and focusing on youth? So is the plan youth? What's the strategy moving forward? Kwa sababu sahi mazee wa Kenya yani it's like everyone is just on the internet. Watu watching hata news. What are you guys doing different? Kwa sababu ni mona yani the rise is crazy. Mnaenda tu yani gaining massive following every other time. Our niche has been events and experience. Basically we want to make you okay, there is no need for me to be KICC if I can go to SPM Buzz. So if I cannot make it to KICC for Climate Summit, let me go to SPM Buzz and I'll get all the feeling of what's happening there at the touch of a button. So our niche has been bringing that experience to you. And that has been kitu watu wametujua nayo sana. Basically hata hizi vitu zingine tunafanyanga ikifika time event inakuwa wachieni SPM. Ndo wanashine yani event red carpet nini, yani watakuonyesha hadi waya gani imetumika huko. Watakuonyesha nani ameingia sanga, yani watakupea the entire. Na ulijuaje kuna gap hapo buda? Kwa sababu mimi na imagine if I was to start an idea like that, ningesema damn nah man, watu wana watch Channel O, watu wana watch MTV, watu wako kwa TV, but ulicheki hapa hivi pop nini and suddenly Jesus following him. Yani how did you know there's a space there sometimes that you can capitalize on? Okay, sometimes it's trial and error, then you realize where your strength is, but initially we wanted to go in the line of podcast. Actually tulikuwa ahead of time because we have wanted a network that has different podcasts, of which that is still part of the plan. But now as days zikiendelea, we realized most of our team were in the events industry. So they really understand how ikitu yote imekuwa inafanywa. Unaona? Ni kama uchukue mtu kama Chris Kirwa akave kitu event, anajua the loopholes za kila kitu. So now since most of them are from this industry, event and entertainment corner, hebu turudi kwa industry tunaielewa. Tuone tunaweza ikavaje. Tukarealize kumbe si tunajua Chris Kirwa ni banga EXP. Anakoga event organizer Otero sana. So tukagundua head start yetu ni tukiwa na media house nyingine hapo. Kama jua hawajapanga event na nini, hawajui vitu zote sisi tunajua. Okay. So sisi tunajua kitu huenda. Sisi tunajua like some minutes before event kuna fulani wasanii wanaenda kunywa maji.
hiyo kona ndio tutawapata. Na according to your research, Wakenya upendanga kuwatch content gani online, bro? Online it's a bit subjective to a point that people will like a channel because of a certain niche and might not consume that niche kwa channel yako. So mimi online is like a personality. You see what happens, kuna jokes wao waambia wase wanacheka sana mabeste zako, but huyu akaambia wase the same things. Delivery yake go down. But the moment naongea na yeye kuna personality yenye inajicreate like I know who I'm addressing. I know what I expect. So that's online. That's why I keep on telling people, treat it as a person. It's like a baby. Who is this baby? What are the likes of this baby? What are umtoi ni nani? So that ukiamua content yangu anga kuosha mabesheni. Mimi utafuta tu besheni chafu in Nairobi na washa. Imagine utarealize wase with time watalike hiyo nishi. Umecheki yule msoma besheni? Masala. Sikuwa kuna sai kuna mse ulala tu. Kwa TikTok. Kuna mse tu kazi yake ni kudoze. Hiyo doze. Na kuna following. Na anapata gado mbaya. Kev. But unacheki kitu labda wewe unaweza idu na isifanyike hivyo. So basically it's finding out not what I want to create for the people. What do I really love? What's my comfort space? Now show people your comfort space. Nilikuwa naambia msee alikuwa ananiuliza, "Mimi nataka kuingia online manze, nataka kutry hizo ma comedy marketing." Nikamwambia hapo ndo unaenda wrong. Online is a platform, ni soko, create network yako hapo, but usithink your direction ati lazima ikuwe music, lazima ikuwe comedy nini. Wewe do nini? Wewe ni mechanic. Nayo tufundishe kutengeneza dinga. Si lazima utufundishe, tuwezi jenga dinga, but tuonyeshe basic problem. Dinga kilianga hivi ni hapa. With time utarealize uenda kwako kuanza problem za kitu. So you don't need to be ati umekuanga hapo kwa entertainment ko kabisa. Wewe do nini? Nipate kitu random. Interest zako. Nipate na kitu random zaidi kwa example. For example, mupenda rugby. Upenda rugby. Sasa wewe unajua the in and out ya rugby. Kila kitu. Shinda kila mtu. Unajua hadi stories za yani wachana si tunajua tu tries na nini. Wewe injuries. Kwenda gym. Injuries. Injuries. So hapo ndo sasa unakosea. Ingia kwa space yako yenye unaijua. Anza nayo. Juu utapata naturally utapata si ati kuna vitu kaa 3-4 unapenda. You're good at. Show hizo. Uta realize watu wanaipenda juu hiyo. So basically online is not about what is selling on the internet. Is what people are comfortable consuming from you. Kuna watu wengi wanasema content ya content creator kama nyinyi manzi mnakula do mingi sana bro. Have you seen his car? Hadi gava imeanza kuingilia. Budo msalenda event ya Kodhe na Chopa. Bana jo, hatujasahau bado hiyo. Lakini magari na wachopa watu wanakopa gari na finansiwa siku hizi. It's okay to act humble. Rich people humble. But unajua kuna zile do za macho pia. Your industry iko na do because the biggest business in the world wase usema ni pharmaceutical nini, but mimi usema ni the business of marketing and eyeballs because everything is about presentation. Like ukitoka hapa hadi tao utaona vitu zimeandikwa, vitu zimechorwa. Like everyone is trying to communicate. Communication ndio game. Even the biggest is of pharmaceutical companies, they are really trying to push and communicate. So communication is number one business in the world. And internet being a medium of communication makes you at the right place to make money. Because the idea is just transfer the eyeballs to you and someone else will want to be there so that they can be seen or to communicate. All right, guys. Sorry to cut you short, Eddie. Tunarudi na bit. We have to take a break because it is deadly maze. Mnavu kulipa bills. Of course. Eddie Butita, director SPM Bars. Leo tunaongea the dynamics of online businesses for young people in Africa, especially hapa hivi Kenya. Kuna gap kweli ama is it too populated? Yani it's like, you know, people are saying hata squeeze online kuna cartels. Is that true? We're talking about that. Kumbuka, we are live www.vibesradio.co.ke as well as on our Facebook handle hiyo and YouTube as well. That is at Vibes Radio KE. I've got one here. Taras Riley, Burning Desire. Morning Vybez, where you are the MVP. No negative vibes. It's crazy.
Burning Desire. Manzee ngani kali sana Charles Riley. Bro. And this beautiful Pan-African Tuesday manzee is a Burning Desire. Tuko na Butita in the building manzee, director. Eddie. Manzee. Na leo Eddie Inadi. Inadi area. Manzee leo tunaongea dynamic of online business for young people manzee. Na Eddie Butita, director SPM Buzz. Na umesikia bana hiyo kampuni ziko kuna SPM Buzz Africa. Sijui nini. SPM Africa. Kuna SPM Buzz. Na wewe hapa Kivuno una onini apart from his radio. Una shule. Una college. At least mimi nimefurahi. Niko na nini sasa hivi. Unakaa. Unaingia hiyo space. Inaweza kujipanga juu nikiingia nitadisrupt. Kevin nilikuambia mimi na buy shares. My platform. Kwa hiyo platform mimi na buy shares. It's cool. It's cool. Niliambiwa na mtu jo kama makatel. Fanya biashara mingi. Kwa cartel. Si ni kweli? So Butita, as we proceed manzee na kuambia watu ma reality kwa story tunapiga saa hii. Story tuko pale kwa content creators. Kuna story gava imeingilia sana manzee, nataka iko inachukua ma percentage kwa wasi na wasi wengi wana feel jo wewe ndio umejituma, wewe ndio umechukua ka techno kako bro, ukaingia nako ubaro ukapiga shughuli yako ukairusha watu wakaipenda. Do you think gava iko na right ya kuchukua kitu hapo? Unajua conversation tumekuwa tuna have ni ati yes it's obligation yetu, patriotism ina demand tunafaa kulipa ushuru ni kujitegemea, of which personally I've never had a problem with that. The whole concept was enable the industry first, because there are things that need to be enabled for this industry to make more money, so that we can also talk about now taxation hivyo. Tulikuwa tunaongelea 15. So tukasukuma tuka have negotiations pale na mtukufu rais na ikaweza kurudi mpaka 5. So we had to lay down. Mimi nilikana president tukaanza kumwambia kuhusu ni wapi tunataka ichangiwe, wapi nataka apart from story tax. Nini kifanywa sisi tuta make more money na tutakuwa in the best position kutoa. Tuliongelea stories za hizo stories za hotspot, tuliave hizo conversation. Stories za monetization features kukua full vile countries zingine ziko, unapata wako na full monetization structures unapata. And that's one thing what wajai understand. You see, when you say full monetization, it means monetization na categories. Kuna in-stream ads, kuna memberships, kuna nini. So Kenya did not have full for every platform. So unapata kama kuna vitu bado YouTube ilikuwa haijaeka kama super sticker, super nini, but zote ziko sahi. Kuna vitu Facebook haijaeka sahi, membership iko but in-stream haiko, but ziko on the way kuwekwa. So these are the things we had to highlight and meet wasewa hizo companies, MDs wa Google wa Facebook, and see can you enable these things. Ndio waweze kumake do hivyo kabisa, because it said yes they are making money, but if you look at it, only the top creators were making good money, because you had to work so hard and get more numbers. And we want it to be in a way kama country ingine, even the small creator mwenye anapata ka following kake kanish kake bado akona do na make. So the conversation was enable this, then you can tax it. So it's not that tulikuwa tunasema tutaki hiyo story. No, enable the industry grow. Tulicheki pia Prezo alikuwa anasema libonga na director wa TikTok Africa, na wakadecide wanaenda ku empower African content creators, Kenyan content creators, ndio wa produce content fiti. Na pia alikuwa anasema they're gonna try and make some changes, ndio hiyo content enda kwanga TikTok ina kwanga haiko dawa. I see ratchet sana. Do you think, I guess my question here is do you think that's a step in the right direction when you're saying you're going to empower creators as opposed to creating an environment where things are working? For example, the internet is affordable. Kwa sababu na hizo ndo mashida creators wako nayo. I feel like they don't want empowerment, they just want a space where they can thrive. Vitu ziko functional. Electricity is affordable, bills are affordable, bundles ziko kwa wingi. And that's why we are even now pushing out the idea Gaval sema 24,000 hotspots. Inamaanisha net ikiwa across the country consumption iko high sana. Unaona? So now talking about your story at TikTok na nini na empower, I'm happy you're having this conversation, you see, and give it to him. People say sometimes there's a thin line between politics and ukisema kitu juu ya president labda wewe uko UDA uko nini, but me I've been
I've had conversations with the president regards to content creation, and I can confidently say I'm happy we are having that conversation on that level. Like being there talking about YouTube or TikTok or Facebook means they have recognized this is a whole new industry that employed a lot of youths than any other industry in the past 1 year. You know that? The content creation industry. As I imagine. I believe it. Now one content creator akisucceed akona watu kawa 5 nyuma yake. For sure. Unaona? So I'm happy we are having this conversation on a national platform. I'm happy that there is a conversation between Kenyan government and TikTok on how, yes, the idea of someone, people are saying the government wanted to ban, but it's a Kenyan citizen who took a petition to the government. It's true. Akaomba serikali waban TikTok. The government had not made any decision regarding that, but the conversation was that government inataka ban TikTok. So msele waliongelea tu kitu kwa pale. So now me I'm happy that they decided to have that conversation and see, okay, Wakenya wanasema hivi ndio inafaa kuwe kitu ina make do. Sawa, tutasaidiaje wase? At the same time watoi wetu watakuaje wasikuwe exposed kwa hizo za nyanga na mia unajua nyanga na mia wasikuwe exposed kwa hizo vitu. So it's crazy. The fact that that conversation is there, we are headed in the right direction. Because kuna labda hii kitu unajua ase ni wazae. Ase wako kwa power wengi wao. Era yao ilikuwa ya posta. Unaona? Is it possible to... Kuna mtu anajua TikTok ni upuzi. I had a conversation with the one person place fulani ya gava. Yeye ana believe hiyo kitu. Yeye anasema niko namwambia okay, kuna vitu za government sahi zinafaa zianze kuingia kwa hizi platform ndio zifikie my youth or else hazitafikia. Like we need to start looking at how even next time we can be, even if it's telling people to go and register to vote, use through TikToks na vitu kama hizo. Easy ma public participation. Huyo msali niambia ati ni responsibility ya youth kutafuta hiyo information. Nikamwambia hapo ndo nenda wrong. Ndio wanangoa. That was the previous government by then. So that's why say niko happy to have your conversation. They have to recognize emerging media and say numbers. Does it make sense to say ati tunataka ku morally police the society? For example, in a very developed society like uko Stato in Europe, so kuange na hizi conversations. Why is it that in Africa tunachiki ati guys, no, we need to be morally upright. We're supposed to have good content. Why can't society just express itself? This is a democratic space. Wacha hiyo vitu yote ikuwe hapo kwa hizo social media, and then it is a parent's responsibility to teach your kid virtues. Let me tell you the fact. Let me tell you the truth fact. Butita ama kuongezea hapo kwa hiyo ya kivo. Ama vile anaje kuiweka government zako majuu ile kutumina na kubwa zimefanya zimetry ku regulate zile ma content watu wanawe government inaweza pia kwenye kwa hiyo as opposed to police na mama policy tusiweke sijui nini wewe tuweke na ikifika saa 5 wacha nikwambie I think ni perception ni policies gani hizo ni harshness gani wameziweka. Nimekupatia example kama hii TikTok. Kenyan citizen aliyeka petition akapeleka bunge. Si mbunge akaomba serikali. So ni sisi ambao ourselves tu pia tunakuwa watiaji. But me hizo country unasema ati zimeachilia freedom. Truth be told, say pia wanakuanga wame restrict vitu zinakuwa consumed. Niligundua vitu zinakuwa consumed nje ya Western countries kwenda kama country ka Africa ni unregulated, but kwao kwenyewe they really protect their kids. Wana protect sana. Kuna countries bro hata explicit site haizingia hivi unaona. Kuna country wezi access information fulani unaambiwa iko PG unaona. So wanajua hizo rules as much as wanatusukumianga hizo vitu. That's why even in states musicians used to have a radio version. Absolutely. And a raw version. And they'll play the radio version huko kwao. The raw version inaenda kwa international market place hakuna masheria unacheki. Kev noma sana noma. So Kev na like tu vile Butita anaenda na history yake. Na Butita kasa hii mimi niko na feel hii content creators akina nyinyi sasa ambao already mko kwa hii mainstream sasa mshaingia ni mshawai hii story ya miti inaendelea sasa mambo ya climate. The government of the day watu wengi wana feel haikuhusisha vijana wengi kuingia kwa hii game. Sasa personally I had that conversation with one or two people regarding the same. And I think it's since it's a new thing we are trying to
to put in and be able to communicate pia vitu zinafanyika. Kuna hiccups kama kuna sheria fulani ya Kenya ambayo inasema advertising ya kuprocure advertisement should be on newspaper, TV and radio. There's no provision for digital yet. So now the question is, when you are procuring to my youth of fanyii communication iko under what kabisa? Are we breaking procurement laws ama nini? That's why right now as we speak we've even had to form association ndio waweze there is a bill coming the parliament so that now it can be advertised where there is reach. Unaona? So that unapata na already president ashatoa directive 10% advertising budget iko inaenda kwa hizi platforms na place wase wanaweza kuwa involved sana. So kitu kama hii youth summit, kitu kai next time ikifanyika kukwe na budget inaenda kwa digital, kwa content creators, because labda Mlamu angeongelea hiki kitu ingepata more traction, wangeona labda Njugusha angeongelea, tunase unacheki labda mkurugenzi angepiga story full ya climate change, impact ingekuwa. So we are really trying to tell these people niaje pia hapa kuna numbers tunaweza tumia hii avenue to despise hizi numbers zenu na nini to combine hizi efforts. So now shida ni tusheria twa pesa lazima zialainiwe. Ndio next time tu asiulizwe ulitoa 20 million kwenda kwa ma creators, nani alisema? All right, so another one nimecheki the other day you just went back to school campo kidogo. Sasa nisome after job after a very long time Buddha umekuwa ukigrind. What was the reason? See you to show you to come back in a bit. Let me take a short break, man. Because I know there are many people who are saying, Buddha, squeeze at a school, he makes sense. You know, but with your success, you still decided to go back to school. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way. Where you are the MVP, no negative vibes. Kojo fans, Deadly Maze 104.5 Vibes Radio on a Pan-African Tuesday. It's also Dancehall Tuesday. And guys, we're hanging out with Eddie Butita. Man, a bad man. This guy is so fresh. Bad man. Yeah, he's a director, SPM Bars. And today we're talking dynamics of online businesses for young Africans. Eddie, importance ya kwenda shule mazeni gani? What does education mean to you, bro? You know, we somehow we were told education is the key, but they never showed us the padlocks. So, so we went and decided to find the padlocks. After many years of searching, we finally got the padlocks. In fact, we got into the room without using the door. But we were inside. So we are inside the room now. We just want education to open the padlock so that we can replace it and have easy access now. Makes sense. Like so in many words, I really want I have a PhD in streets. An official PhD. Yeah, School of Hard Knocks. Like in cinema and what. And I'm doing something to do with cinema. Cinematography, what nini. It's something I've been practicing. I even have a production company for that. So someone will say it's not necessary because I don't need to get that experience. But I really want to combine both elements and see the formal side of film and production and content versus the informal side. What if we combine both and get something that's best? Because we have always been I think we've been trained, or we've been programmed to think that one works against the other. It's either school against street or street against school. So I want to combine both and see. Okay, streetways na bado kwe na mimi naweza taka kupass knowledge. Naweza taka siku moja hata niende kampuni nifanye lecture. Uambie. Kuna chale na kusikiza alikuwa where you are 10 years ago. Unaweza mpatia advice gani? Ni ati mimi nikitoka chuo direction yangu ilikuwa I need to move. Lazima so niaje tuwezi ingia kampo niingia ground. Ingia ground. Like where kukosa if you are above 18 na una school fees. I think is quick excuse. Bro, tafuta ujanja. Songa. Jitafutie ganji utapata. Hata kama ni biashara kidogo, hata kama inaleta so 5 per day. I believe when once you are an adult na hauko chuo, hauko high school, inaingia asubuhi mpaka jioni. Unaweza finya class zako jioni na uze hata kama ni mayai mchana. Ama usaidie wase kufanya job 2-3 nini. Like there is always a way out. So
don't say it's the end of the road. Sasa mimi nimeshindwa chuo, nimedrop kabisa. Wewe piga hustle, tafuta ganji, enda maliza kosi yako, rudi kama hustle inajipendelea na hustle. Na pia itakusaidia kitu moja yenye imenisaidia bigi. Maybe if I went to school then I would have done the wrong course. One. And ended up having knowledge yenye labda si apply. I'm doing what you don't love. But sai niko kitu nadu niko 100% sure. Niko in my space. Mpaka naangalia hivi hizo mavitu najiambia damn hapa sindakula rahisi. Juni yako sasa tena imagine mimi unaniambia nenda nifanye project ya short film manze. Kitu nafanyanga monthly manze. Alafu kuna model determine kama hiyo kitu imeiva. So me basically nataka understand the business around it sasa. Vizuri. Of which I can get that information from anywhere else. But let me see. I want to combine both elements. And I want also to understand. Nataka pia kutap talent na more believing in the concept of ownership. Na feeling yani maze ni important sana my young guys, yani hata kwa kuna job una own kitu. What's the biggest lesson you've learned from being an owner of a business? The question has been all along, and anytime an artist or a creator, anyone asks me, hey bro, ikitu ni kama IGP, question inakwanga moja, what's your product? You see, unatuzia nini? Assuming umetoka hapa hivi, wewe ni msanii, uko kwa lift, ukapatana na mzee, wewe ni aje, wewe ni msanii, manze, naweza taka kuinvest kwa usanii manze. Nini una offer? So the problem has never been finances. Is where the finances will go. Because we always think we want money. But kiukweli mtu ashaini, nakumbuka kuna time mtu aliniambiaga, hebu niambie nini yako ya usanii ike kwa 20M inaweza rudisha 30% yodo. Ndio una realize shida yako haikuwa kiganji, inakonga the right idea kwa hiyo industry. So what's your product? Basically if you are a comedian, this is a product. For example, ukiwa comedian, pengine unakuwa na show inaitwa briefly bro, because I can see hata tumefika saa 4. Jichekeshe. Unaona? Hiyo ni product yako. Pengine unakuwa na kitu fulani hapo kashoka kwa YouTube, ni product yako. Ama una channel. So it's very easy kuambia mse, this is where you can put money, or this is my product. This is how I sell it. So what are you selling? You are a comedian, what are you selling? You are a musician, what's your product? Or musician anaweza sema, sawa album nini, ni sawa. But we are in an era where you need products. Kwa hivyo tusifanye vile wasanii. It's like mudhoni drama unaniambia kwa link. Black and white. Eddie Butita, director SPM Buzz. Buda imekuwa very inspiring. No mama. Guys, thank you so much for hanging out with us right now. It's 10 a.m. Tupatana tena kesho. It's #Morning Vibes. Twende kazi. Positive vibrations on the Morning Vibes.